Фінське виконання. Кроколомний шлях мені допоміг зараз здолати наш звукорежисер, і виявилося, що я весь цей час був без звуку. Дякую. Тож ще раз, насправді фінський гімн у нас дуже невипадково сьогодні з'явився, всі стежимо за новинами, бачили вже заяву Єнса Столтенберга і бачимо це, в принципі, по всіх каналах інформації. Фінляндія за кілька днів, власне, лічені дні лишилися до того, як Фінляндія буде під парасолею Північно-Атлантичного альянсу. Це з головних новин на сьогодні. Будемо розбирати Трампа, будемо розбирати кадирівців або кадилівців, до цього зараз повернемося. Головна новина нашого, власне, сьогоднішнього етеру, у мене чудесна моя колега з дуже давніх часів, це Даша Глущенко. Наприклад, всі, хто стежили за нашими безкінечними юридично-адвокатськими справами в Україні, а Україна – це є столиця і адвокатів, і спецслужб, і адвокати, в принципі, з хорошого боку тут до певної міри. Сподіваюсь. Звичайно. Знають, хто така Дарина Глущенко. Для мене особисто це моя колега з часів, ще коли ми починали незалежну бізнес-журналістику в цій країні разом з Михайлом Коломійцем, Ларисою Гук, Єгором Соболєвим на той момент і іншими чудесними репортерами в агенції бізнес-новин Михайла Коломійця. Я назву її старий бренд для тих, хто знає, зрозуміє, інший ребрендінг вже не має зараз значення. Дарина Глущенко зі мною, привіт! Привіт. Дякую, Льоша, за таке представлення. Добрий вечір всім. Добрий вечір, хлібороби. Три, в принципі, головні теми, і ми до них дуже скоро підійдемо. За чим ми стежили весь цей тиждень, я не міг просто пройти повз цей мемас. Покажіть цю фоточку. Кадилівці. Виведіть, да. Каділовці. Кадилівці було темою нашого вчорашнього етеру «Останній пришляк». По-моєму, ми досить ґрунтовно все це вчора розібрали із очільниками наших державних структур, які відповідають за магію і релігію, як ми сформулювали це вчора з Тетяною Іванівною. Із Марцинківим, як виявилося, форпостом, власне, боротьби з московським патріархатом цими днями став Франківськ, окрім, звичайно, Лаври. Ми дивилися на це через призму Франківська, Галичини. Назар Задарій з Настю Кримовою в денних етерах, що було, слідкували за цим з центру подій. Друга тема, насправді, кадилівці плюс-мінус розібрані в нас в етері, але оця пряма аналогія з кадирівцями, ми не могли повз неї пройти. І наприкінці етеру ми попробуємо профактчекити кілька новин, які надходили з Дагестану і з Інгушетії, тому що з телеграм-каналів місцевих, опозиційних, виглядає так, що там почалися заворушення. Але преса на це активно не відреагувала. Ми попробуємо з'ясувати, що насправді там було. Чи це напівфейк або роздмухування історії видавання, як це, бажаного за дійсне, чи там справді щось відбувається, і що, власне, відбувається з кадирівцями без літери «Л». А з літерою «Р» нам допоможе сьогодні зрозуміти Муса Ломаєв, який наприкінці цього етеру доєднається до нас. Також з ключових спікерів ми чекаємо, я навмисно не анонсував його на афішці, щоб не виглядати звіздоболом, який сказав одне, а сталося інше. У нас час від часу зараз перебої зв'язком з Павлом Клімкіним. Павло наш постійний гість, що я з честю і задоволенням і з гордістю кажу. Але є певні перебої, тому ми маємо сподівання, що Павло Анатолійович до нас сьогодні долучиться, де ми розберемо трошки Китай і що там мав на увазі Сі Цзіньпінь своїми цими напівгероїчними, напівкомуністичними, значить, атаками вербальними і невербальними на Тайвань. Це ми попробуємо сьогодні встигнути розібрати, якщо Клімкін з'явиться. Якщо ні, Китай ми переносимо на понеділок, у нас буде цікава адженда. Там я обіцяв минулого тижня, точніше тижня, що минає, що Андрій Санніков, колишній заступник міністра закордонних справ Білорусі, дозволить нам подивитися на те, чим китайці там займаються в Мінську, а там дуже цікаво. Тож, це друга тема і, звичайно, не можна було пройти повз нічний кошмар Стормі Деніелс. Покажіть ці кадри, будь ласка. До цього відео ми повернемо. Нічний кошмар Стормі. Да.
старенька насправді зйомка, але вона зараз гіперактуальна, тому що саме через скандал з цією порнозіркою колишньою відбувається в США абсолютний звіздоріз. До чого тут гриби, до чого тут Стормі, всі, хто стежили за цим, знають. Бачу, що вже Камаль Чумані на зв'язку з нами. І I think Kamal is listening to me, and you just saw the mushroom pictures, and він все ще не в етері, але я, власне, так ми підвелися до появи Камала Чумані, тому що ми зараз будемо розбирати трошечки Курдистан, і трошечки роль курдів в всьому тому, що відбувається, і досить спроквола відбувається з Швецією, тому що на відміну від Фінляндії, яка вже сьогодні святкуємо, ми співали сьогодні гімн наш разом з фінами, у Швеції все не так просто. Камаль Чумані допоможе нам в цьому розібратися. Тож, оце і є головні теми на сьогоднішній день. Насправді резервними такими історіями, тому що про Стормів нам дуже багато є що сьогодні розказати, а я стежив сьогодні за мемасами з стендап-шоу американських. Насправді стежити за американськими новинами можна, наприклад, дивлячись їхній п'ятничний стендап на ABC, і ти вже в принципі все розумієш. Я розумію Рому Скрипіна, засновника нашого проекту, який, власне, трансформує велику частину своєї діяльності в свій власний щомісячний стендап. Колись, я думаю, ми всі будемо робити стендап, а поки що робимо новини. І останнє на сьогоднішню, на цю секунду, поки ми доєднаємо Камаля, традиційно я прошу вас задонатити на другий фронт. Це наш проект з всією нашою командою. Бачите, там і Уляну Дрючкову, і Мусу Ломаєва, який доєднається скоро, і Стевка Бандеру, і Лесю Пульман, нашу незмінну контрибуторку наших етерів з Німеччини, оглядача і неймовірного блогера, який стежить за тим, за чим Україна дуже часто не встигає або не хоче чомусь стежити, за адекватними новинами з Німеччини, за барометром того, як в ключовій економіці Євросоюзу реагують, в принципі, на українську адженду. Отака історія. Now we switch to... Тепер переходимо до Камаля, який вже з нами і чекає. Hello, my friend. Hello, my friend. Hello. We check the connection, we check the audio by saying Slava Ukraini. Slava Ukraini. So, it's like a password and a recall sign. So when we say Slava Ukraini, the response is Героям Слава. But yeah, that's for the future. We decided not to translate, not to become interpreters, amateur interpreters, and just go with the flow. Our audience is basically English speaking, and from what I understood from our broadcasts recently, most of them don't really need a synchronized translation. So we'll go with the flow. In a couple of minutes, Tony Viljanmaa will join us from Finland. This is a journalist and a military journalist in a way, political military journalist from Finland, because Finland is celebrating a NATO expansion on the northern flank of Russia, as the Kremlin monster would put it. So Finland is becoming a NATO state, and we'll talk about it a bit later, because Kurdish issue was quite a game changer in this whole geopolitical sequence of events. But my first question to you will be on Russian interests in Iraq, in northern Kurdistan. Я коротко нагадаю нашим глядачам, Камаль Чумані, який вже бував у наших етерах, є журналістом, блогером, аналітиком з іракського Курдистану. Він походить з неймовірно цікавої і дуже такої історично глибоко войовничої в певній мірі клану, родини з невеличкого містечка Чумані, яке є батьківщиною багатьох пешмаргі. Тобто пешмарга – це насправді воїни і бійці за незалежність України, яка поки що не має своїх кордонів. Іракська тематика – окрема велика тематика. Камаль зараз у Європі.
але стежить за тим, що робиться на його історичній батьківщині професійно, не як іммігрант і не як іракський курд, а як журналіст, аналітик і оглядач. So, the first question would be, я попрошу показати зараз ці іракські труби, слайд на нашу студію. Попрошу показати іракські труби. So, yeah, the first question would be on those pipes. We got those pipes, from what I understand, in Iraqi Kurdistan, and there is some presence of Russian money and Russian interest in those pipes. Could you please tell us what exactly Russian Rosneft and Mr. Sechin, one of the cronies of the local ruling elite, the Barzani clan, is actually doing in Iraqi Kurdistan? Yeah, so, in 2017, we had a referendum for independence, and the referendum was very much controversial. It was against the will of opposition of people. It was rather for, the president to use for his own interests. There was also some disputes between Baghdad and Erbil, our government, with the Iraqi government, because in 2013 and 14, the Kurdistan regional government exporting oil independently. And then in response, the Iraqi government cut the Kurdistan regional government's 15 or 17% of share of the Iraqi government. So at that time, the Kurdistan regional government, it was in crisis due to lack of money to pay for its public servants, to provide for the expenditures. So the international community was against the Kurdish referendum, including this and all the European Union members, as well as the United Kingdom. So the Kurdistan regional government didn't have, a government that has been supported by the Western countries since 1991. The Kurdish safe region protected and also created by this support of the Western countries. So the KRG turned against the Western countries, and they somehow approached the Russian companies, Sechin, Putin, as well as the Rosneft. So the Kurdistan regional government had no other choices. Okay, we had so many choices, but the Kurdish leadership, that they propped up the referendum, they had no other choices other than approaching the Rosneft to take some money. So the Rosneft and the Russian companies, they gave the KRG about $2 in debt. And then $2 billion, I assume? Yes, $2 billion. $2 billion. Yeah, so it was, I think, $1,700,000,000. And Russia became very much strong in the Kurdistan regional government energy industry in the region, because the Kurdistan region has only one line, one gate to the international market to export its oil. It's Turkey, the Ceyhan port, and the oil should be exported through pipeline. And then because the Rosneft and the Sechin and also the Russians, they had already become so strong, so they were able to win the contract from the KRG, along with a company that belongs to Barzani family. It's called Kar Group. So Kar Group and Rosneft, they constructed the Kurdistan regional government pipeline to export Kurdistan oil to Turkey. The pipeline is called Kurdistan Pipeline. So now the Kurdistan pipeline, oil pipeline, is owned by Rosneft and Kar Group. Kar Group belongs to Barzani family and Rosneft. Rosneft has 40 share of the pipeline. And according to the Iraqi government, according to the constitution of Iraq, so oil is something sovereign. Exportation of oil should be only exported by the Iraqi, one company is called SOMO, which is for sale and marketing of Iraqi oil. And so ever since there have been disputes between both governments. And in 2018, I think, so the Iraqi government filed a lawsuit against the Kurdish government as well as the Turkish government for exporting
Kurdistan oil independently from Baghdad. And the Paris, it's called ICC International Chamber Court. So it has the negotiation was continuing, and it in a few weeks the decision was made after many years. So the court ruled in favor of the Iraqi government, and because the exportation of oil independently from the Iraqi government was something illegal, although the Kurdistan regional government says it was legal. So Turkey sorry to interrupting you, but I just want to understand one basic thing here. So is Iraqi Kurdistan still using those pipes to export oil despite the ruling of the court? And and how Russian Rosneft and Sechin and others are getting dividends from that, getting basically paid for those services? So the oil has been exported since 2014, including the Kirkuk oil and the Kurdistan regional government oil. Kirkuk, it is a dispute between Baghdad and Erbil. And during ISIS, the Kirkuk was under the Kurdistan regional government control. But then because of referendum, we lost Kirkuk to the Iraqi government. So the oil of Kirkuk was being exported by the Kurdistan oil pipeline as well as the Kurdistan oil. Both oils were exported by the pipeline. But since a week, so after the decision was made, the oil exportation has been stopped. So now this is for the first time in almost 8 years. This pipeline has basically stopped operating, right? So you are no longer exporting right now at this stage, and because there were some serious skirmishes, some serious shelling in this location, right? Yeah, absolutely. So as I said, the oil has been exported ever since, but for the last 4-5 days, the oil has been halted. So now Kurdistan region, even some oil companies, they have stopped production because we do not have big embargoes to save those oil that's being extracted. So the thing here is, we don't know as the Kurdish government, as the Kurdish people, we don't know whether the Kurdish government has paid back the debt to the Rosneft or not. And we also don't know how much, whether the Rosneft shares from the oil pipeline has been increased or declined. And the Kurdish government is not a strong government. We don't have sovereignty. We still are part of the Iraqi government. And internationally, as I said, the Kurdistan government has always been supported by the international community, I mean the Western countries, because of the United States and the European countries. They have been supporting Kurdistan. And since the Kurdistan government sort of contracts with Rosneft, and the situation has somehow changed a bit. And now the oil has been halted. It is true, partly it's because of the, international court that has ruled in favor of Iraq. At the same time, it was already a bit problematic because there are sanctions, financial sanctions on Rosneft, yet the Kurdish government was dealing with Rosneft, but somehow they have covered in a way that, it is the Kurd group exporting oil, and it has nothing to do with Rosneft. I'm as cynical and pragmatic as a man can be. That as a friend of mine, on a personal level, you're my brother. And you know me for years, and I'm as cynical as can be. And in this particular situation, with all, respect to the local government's efforts to sustain the country and, to bring in money, of course, we are here from Ukrainian perspective. We are looking at every tidbit of news where Russia is losing.
and therefore is losing some access to money, resources, and of course to the international influence and international expansion. So my question is as blunt, as blatant, and like direct as possible. Do you consider this particular situation when the oil flow is stopped and the trading is stopped, do you see that Russians are losing money in the region and losing influence? And what do you make of it? What's your perspective? You know, both the Kurdish government and Rosneft are losing, and losing big, I think. And however, it depends on how the situation will be. We will have elections in May 14 in Turkey. If Erdogan again wins the elections, I don't think, you know, things will be as the people wish for, because you know how Erdogan, Russian, Putin relations are. And I believe Erdogan will be hugely supporting Rosneft and the Kurdish government, because Erdogan family is also one of the key beneficiaries of the Kurdish oil export. And sadly, you know, because of this Kurdish government and also Rosneft as well as Erdogan, this trio, they have created a situation. Internationally, the Kurdistan government have weakened, and also domestically, we are in problems, in disputes with Baghdad. And it has created a situation where the Kurdish oil is being sold in the international market, I think $17 less than the market price. Jesus Christ, I'm sorry, but you're serious. So it's like a 30% of the market price. We're talking about exactly. a solid product. We're not talking about some, I mean, $17. Why? Yeah, because the exportation of Kurdistan oil independently from Baghdad is not something legal, as the Paris Arbitration Court has decided. And also, according to the Iraqi government, exportation of oil is something Iraq should do in cooperation with the Kurdish government. And that's amazing. I mean, that's the gray zone thing. You know, again, yeah, exactly. So this is where Russians have a foot in a business which is half illegal. And again, you know, with all respect to Kurdish aspiration for their independence, I'm not judging here, I'm not going into geopolitics or stuff, but this is where Russian companies, they would go where actually it would be toxic to big whales of this business together. So maybe that was the case why they have actually entered this game to buy it at the lowest market price possible. Am I what do you think of this judgment? So Russia, you know, Russia doesn't need the Kurdish oil, the Kurdish products. Russia is a oil-rich country, gas-rich country, but Russia really wants to have the control of the pipelines in the region. They were a little bit late to come to the Kurdistan region and Iraq to win big oil contracts, although they have some oil contracts in Kurdistan, but like having control over the oil pipeline or gas pipeline, although we still don't have a gas pipeline, but oil pipeline is something huge, because, you know, the oil is not Russians, but the exportation of oil is at least 40% Russian. Apart from that, they are winning. Geopolitics. Geopolitics, pure. Yeah, exactly. The thing is here, the Kurdistan government is not a geopolitical player in the very conflictual Middle East. So the Kurdistan region's strength is to be with Baghdad and to be part of the games. However, the Kurdistan regional government in 2017 aligned with, taking money from Russians. Russians, they by themselves, they don't have money. They pay you. They give you loans. There is something fishy here. But the Kurdish government, the Kurdish leadership, it was, they were,
desperate for some cash, and Rosneft entered the Kurdistan oil business at that time. And I think for them it was very, very smart, and to have a hand in the Kurdish or Iraqi oil business, it's something huge, especially that Kurdistan government, now it has, the oil reserve is not very strong, but we have quite big gas reserve in the Kurdistan region. So if Russia had been able, or Rosneft, if it is being able to continue its own strength in the oil industry, in energy industry in the Kurdistan region, so they will have a strong leverage over Turkey and also over Europe in the future. I know that you have limited time, but we still have. Dasha would probably have a question, but we already got Tony Villanma, who's waiting, and he'll join us. You'll still have 5 minutes with us, right? Yeah. Okay. Yeah. Good. Yeah. So we'll switch to the Finland and Sweden joining NATO right now, but I just cannot help myself not to make this remark, because I always remember, to me, Russian businesses and Russian politics elsewhere and in Russia itself, within Russia itself, when I think of it, when I read of it, I always remember Francis Coppola's Godfather one, and like here it's like the Turks Lotso comes to Corleone family, and they refuse the money, and then he goes to Barzini family, and he gets this money from Barzini to start his dirty business. And again, Solotsa the Turk and Barzani clan, and I cannot just help myself with this purely artistic but absolutely crazy metaphor, thinking of it now. Anyway, we'll get back to this geopolitics and business and the pipe. Later, we got Tony Villanma on air. This is our friend and our colleague from Finland. Congratulations on joining the alliance. Been a day of celebration here in Finland. That's why I'm about to ask you what's happening, but we still have a couple of minutes with Kamal Chimani, and I ideally want to introduce you to each other. So Tony Villanma is a political and military journalist and analyst from Helsinki. He's also a reservist in the Finnish army. He's an artillerist, and so being a journalist, he's getting his trainings as a soldier on the brink of any potential Russian skirmish that they may start on their northern border. And now here is Kamal Chimani, a dearest friend of mine from Iraqi Kurdistan, who is professionally and absolutely thoroughly analyzing the politics of a certain Mr. Barzani, who is the head of Iraqi Kurdistan de facto and de jure, and who is basically, not Barzani, of course, but Kamal Chimani, is monitoring the local politics and the influence of Kurdish diaspora all over the world and Europe. So my first question would be to Kamal, since he's still here, and then I'll give a floor for one question to Tony, in case he has questions to a Kurdish analyst with us, and then we move on. My first question is, Kamal, do you think it's time to celebrate the expansion of NATO? What's your perspective on this as a Kurdish gentleman? Yeah. So with the expansion of NATO, again, it's something that, of course, very, very strategic the security. For the national security of Finland and Sweden, especially, we saw the Russian aggression against Ukraine. However, it also, it is coming this time, this expansion, which is something very important for the security of Europe as well. But also, again, it's coming with on the expense of the Kurdish freedom movement and also the Kurdish people in diaspora. And the Kurdish freedom movement has been criminalized simply because, for the interest of Erdogan.
And for Turkey, I mean not only Erdogan, because it has been Kurdish freedom movement has been criminal existence lead as a strong leader in Turkey. Again, sadly, especially, we were expecting that Finland and Sweden will not surrender to Erdogan's demand, but it seems that the national the threat from Russia is stronger than some democratic principles that they have believed and they have promoted, and they have been, those democratic principles have been the core values of the Scandinavian countries. But it seems that, sadly, they are also surrendering, and which is very bad, especially that, we are prior to elections in 14 May in Turkey, and everyone was expecting that at least Finland and Sweden should remain for the elections, because Erdogan sells to the public as a victory, and especially that, showing that, okay, Finland surrendered, but Sweden is not surrendering. Then Erdogan showing his strength as a charismatic leader, as someone who's claiming that he's the nationalist, Islamist, a leader that saves and also the Muslims around the world. So he's showing this strength that, okay, bringing one country under control and the other should come under control after the elections. So I think it is something boosting Erdogan popularity. At least I was expecting Finland and Sweden not to surrender until 14th of May, because there is a sort of Turkey. There's for the first time, opposition is united, and also, although the Kurds party, the HDP, is not part of the opposition because one of the national parties is in the coalition, they didn't accept it. But the Kurdish people, the HDP, is also voting for Kemal Kılıçdaroğlu, the Erdogan's rival in the Turkish elections. So there is a very big possibility that we get rid of Erdogan. And I think, or I believe that, okay, it is time for Finland to celebrate, but I cannot celebrate at the moment. I was expecting Erdogan to go, because if Erdogan goes, then it is time, most probably, the peace talks will resume between the PKK and the Turkish government, which is one of the hopes of all the people in Turkey, especially the Kurds and the democratic Kurds. And then at that time, we wouldn't need Erdogan to sanction Sweden and Finland or any other countries to be part of NATO, because the new coalition that will rule the country, they will be very much happy to expand NATO, to expand the Turkey and Western world coalition and alliance. That's my take about the expansion of NATO and Finland now being accepted by all the members of the alliance. Tony. Yeah. Thank you very much. It was interesting to hear your thoughts about this issue. I think the main thing for NATO, as Mr. Stoltenberg told, that Secretary General told, that it's best for NATO to get Finland, Sweden, and NATO as soon as possible. And I think that for us Finns, that was also the main goal, and we succeeded in that. So I don't buy that your argumentation of surrendering to Erdogan, because I don't think we did. We didn't do much of anything, actually. We just our politicians signed the paper, this agreement paper last summer with Turkey, Sweden, and Finland. They signed this three-party paper of sort of mutual understanding. But as far as I know, we haven't. For instance, we haven't surrendered any Kurdish activists to Turkey. I don't know if there have been cases. I don't know that. That's from what I know too. I haven't heard that Finland would give anyone. That's the thing. So,
Well, Just Turkey for now. and Erdogan insisted that, especially Sweden, has to give something like 120 Kurdish activists. But we can't do that, and Sweden cannot do that, and Finland, because we have our political system is separated from the legislature. So no politician can say that we must give some activists to Turkey. It doesn't happen in Sweden, and it doesn't happen in Finland. I have If it very happens, last question to there is no- Kamal, because he has limited time, and then we switch to Tony again. The very last question, man, is from what I understand, and maybe I'm wrong, because I'm pretty far from Sweden now, and I'm also pretty far from Kurdistan. But from what I see is that this delay of Sweden entering NATO maybe is caused by this argument with Turkey. So Sweden is not giving away Kurdish activists and politicians and refugees. And is that the case, Kamal? Just could you please shed some light on it, and then we move on? I think it is one of the reasons. It's one of the reasons that Turkey is saying that they are not accepting Sweden because of not extraditing the Kurdish activists. However, I believe it's not only that. I think it is something that Erdogan is creating problems for the NATO expansion merely because of Putin. And, it's interestingly, Putin is helping Erdogan and Bashar al-Assad, the dictator of Syria, to come together and to reach an agreement. And one country who has started an invasion against another country is helping another country, two other countries that one country has invaded. Putin is invading Ukraine, is helping Turkey, that has invaded Syria, to come together with Assad. So it's something very ironic. And I think no matter whether Erdogan will accept Sweden and Finland into NATO or not, I believe some generals within the Turkish army, as well as Erdogan, relations with Putin are strong enough that they can create problems for NATO in the future at any time, whenever the time comes. Well, it was Kamal Chumani with us, and thank you, my friend, for your time. And we'll get back to that soon, I think, because there's a lot to discuss and a lot. Thank you so much. I have to go, but very happy to see the book as well on the table. Yeah, it's finally here. So my gray zone is on the market in Russian still, but hopefully one day we'll see it in Surami and in Kurmanji. In both languages of the Kurdish nation as well. Thank you so much, and that was Kamal Very Chumani. nice to meet you. Bye. Tony, so what's news? How Helsinki is celebrating? How is it to be in NATO? How is it to be a member of NATO finally? Have to look out on the street. Looks quite calm. I would say. As Finns are not very, we tend to keep it quite low key, I would say. But we have been waiting for this for a year now, and it's a relief in certain sense, of course, and it's a relief that it happened so quickly. Even though there was some difficulties with Turkey and Hungary, but it was the fastest ratification process in the history of NATO, I guess. I think we should ask about Ukraine here. Do you think that this could be a precedent that Ukraine can use in the near future to become a member of NATO, referring to the cases of Sweden and Finland? Like exclusion of the procedures that are otherwise would be required. Yeah, I would think so. Yes, there have been talks. Many specialists, for instance, a German called Stefanie Babs, who's been one of the top officials in NATO for 20 years. I've interviewed her
couple of times, 3 times maybe, and she was very much sort of welcoming Ukraine to NATO. She's not now retired, so she's not in the NATO at the moment. But that's a paradox, because Germany has been the most Reluctant. Against that's right. Against Ukraine's accession. Yeah, Stephanie Babs, and she has a book actually, also fresh book in the market, and but she's been very critical of official German stance on Ukraine, so that tells something. But she started being pro-Ukrainian after she basically resigned, or it was still on the table for her when she was still an active governmental official? I think they have to keep it down when they're NATO officials. They are very sort of short. They don't say much in public, so probably she kept that line. But now she's free to speak whatever she likes. So there have been others also that have been arguing that argumentation that Ukraine should be part of NATO quite soon. So I hope that this Finland and Sweden ratification process would be some kind of a sort of example to Ukraine in the future also. And referring to experts like this German lady, do you think when it can happen? Well, of course, when the war is going on, it's probably, I think it's forbidden in the NATO rules to get any country in. So I think there has to be peace before this, and so hopefully soon after that, because I think Ukraine needs a good deterrence, and it has to be done very just right after when there will be peace. I don't know when, but the deterrence should be built right after that, I would say. A peace or a more or less stable ceasefire, Tony, what do you think? So, I mean, we would not probably be talking about positively. There's no chance of peace talks. Strategic. We have the same story in Georgia that still has 20% of its territory occupied by the Russian Federation, and no Georgian government would ever say, all right, yes to this, because it would mean that would destroy it politically, because they still have almost 10% of the population that are refugees from their homes in the first generation. The young people who would still remember their homes there, and they're under 40. So, we're talking about a situation in Ukraine that is very much similar to that one. So a ceasefire on more or less stable basis could be an option, or it's a wishful thinking? It's hard for me to say. I guess you know it much better than I do here. But it seems that it's I just interviewed last week. I interviewed a guy that has fought in Bakhmut, and a Finnish guy that came back from there, and from Ukraine, and we had a lengthy interview with him, and it is hell in there. So it's apparently it's far in some way in the far future, the peace talks or even ceasefire, but hopefully that day comes. But of course you have to have your sort of the ground back, the areas back, I would say so. But what was the most striking part of this interview with the Finnish guy who came back from Bakhmut? What was, what's your impression? What was the most striking, news or a, piece of reportage that he brought to you? Well, I was interested in the very sort of very basic things, what to do in a battle and how is it
if you're being shot and bombed and bombarded, how you're coping with it mentally, and he told about that, and he was very calm. He was very calm. He was he did it well, so he didn't have any kind of stress or anything like that, and but he was very, in his opinion, he was very 100% like the Ukraine has to win this war. There's no option. He was in that he has 2 kids, so or some kids, so he's thinking about whether he comes back or not, but back to Ukraine. But he definitely, his mind is in Ukraine. He's told himself so. What made him go? I mean, a guy with 2 kids from Finland. Yes, Yeah. I saw many Georgian volunteers. I fought alongside with them. There were Israeli guys. But you know what I mean. But I mean Finland. So what happened to him that made him join the rank and file with the Ukrainian army? Motivation? Yeah. What was his the motivation? Yeah, I asked about that, and he said that he was collecting some sort of charity for Ukraine at first, but then he decided that he has to do more, even more concrete things for Ukraine, and he had some friends that went there already, and he followed them and spent there, I think, well, some months, and he said that it's even though this is his quote, that even though he didn't know, or he was a bit skeptical how much he really helped on the front there, but he said that it's best for him. He has a good sort of stable peace of mind that he did, and he went there and he did his best. So That's amazing, really. That's amazing. I mean, Yeah, he is a hero indeed. and I mean, the great thing is that you're bringing his story to Finland. So you're bringing his story, making it vocal and viral back in Finland, which is awesome. I have one last question to you, Tony, and then maybe Dasha would take the floor. Technically, so coming back to the main news of today, Finland is in NATO. Hooray to Finland! Hooray to NATO! What's next? So, what are the technical moves that you expect from your country? So, how fast it's going to roll from now on with putting Finland on the NATO track, and what it actually means being on the NATO track? I don't know, since I'm not there. yeah, well, I think for Turkey, Erdogan's he has to sign that, and it probably they are saying that on Monday he's going to do that, and after that the papers are being sent to Washington, and when they are stored there at the State Department in Washington, then and locked there, then we are official members, and I think it can happen sometime next week. Maybe. So It looks so simple when you say so. Yeah. Well, they're it seems so. It seems that it's quite simple, and but yeah, it's a bit. We've been worrying a bit for Sweden here because we started the whole process together, and we were thinking that we're going to join together also, but then the delays from Erdogan's side and Orban's side sort of delayed the whole process, and Sweden is hopefully, both countries will be members by July, when there's going to be this NATO summit in Vilnius, Lithuania. So that's a big hope there. Do you think it would make more complex Finland relations with Russia, since you gained this membership? The Putin sort of asked this, so to speak. So the relations are
something like 0 at the moment. And well, they invaded Ukraine, and they could invade any country. So as far as I think about this issue, so I mean, relations in terms of security threats. I don't. Well, I think we're safer now, even now, than we used to be. So when we are part of NATO, of course, we have our own strong military force. We have always had that. We getting those F-35s that we talked with Alexei just a couple of weeks ago, and some new warships and different kinds of material are coming have been bought in Finland. But now we have the sort of defense from NATO side also. So I think we're safer than we've ever been. Maybe for the next time when we meet, hopefully, maybe next week or so, if you'd have time for that, we would try to go into the roadmap of how it looks like becoming a NATO state. And so for me as a Ukrainian, it feels like I'm not a young boy anymore, and I've been into things, but still it has some kind of romantic sensation about it. It's like that's historical. Yeah, but I mean, it feels like you join NATO and then something start happening. It's like suddenly there are like jets. Berlin Wall fails. It's and then suddenly there is something. Freedom, more weapon, more money. But hopefully we'll, because that's a long talk, and we gotta make some sort of a long discussion, because that's really interesting. And that so for next time, we'll keep it for the next time, because this is something that I want to hear right now, but also I understand that we got to get ready, to get the answers and to get it straight. What do you expect without romanticizing it? My last question though would be, of course, on Hornets. So last time we met online after our Brussels encounter a month ago. So last time we met online, we were discussing Hornets. And this is not that, not that far. It ain't going to happen next week, maybe not next month, maybe even not next year. But what are the news? So for Ukraine, of course, that's the most crucial part. So whether there are any news on Hornets and stuff from Finland at this stage? Well, our government just gave this, I think it was 14th package. So Finland is giving something like 1 billion euros military material to Ukraine, but unfortunately no Hornets, because as we talked chatted last time, that we have that long border, we have that 1,300 kilometers of border between us and Russia, so we need those planes here, and it's the same thing than the last time. We have we're going to have those F-35s, but they will arrive something like 2025, 26. So, it's the thing is, it hasn't changed. Yeah. Anyway, I mean, it's what it is, but we're celebrating with you, and I was just we have this tradition in our little podcast that we put this, anthem and choir singing the anthem, and I was searching for the one from Finland, and that was this beautiful, absolutely beautiful choir and the orchestra, little orchestra in Finland, singing Ukrainian anthem a year ago, and it was very symbolic that today one of our biggest allies, which is Finland, alongside with the Baltic states, has finally received NATO membership, being again, the fastest country on record to become a NATO ally member state. So it was Tony Viljanmaa with us today, a journalist and a reservist from Helsinki, and we talk soon. Thanks. Thank you very much, Alexei. Thanks. Thank you. Thank you. Thank you, Tony. Have a good weekend then.
Дякую, Тоні. Це був Тоні Вільям. Але наш ефір трансформувався в абсолютно англомовний. Я не дивився чат, а зараз подивлюся. Насправді мені цікаво на реакцію. Чи нас проклинають наші глядачі, чи навпаки. Тому що глядачі почали звикати до того, що ми по п'ятницям англомовні, але сьогодні в нас гібридна така версія. Трамп, да? Да. Ми з минулим гостем не підготувалися і не поставили шампанське, але от ця дівчина, гаряча дівчина Трампа, через яку він потрапив під кримінальні звинувачення, написала, що їй дуже багато людей зараз пишуть, вона не встигає всім відповісти і боїться при цьому, щоб не пролити шампанське. Оце, мабуть, на тому фото, яке ми бачили на початку ефіру, вона якраз там святкувала свій 15 minutes of fame, маленький тріумф. Да. Вона написала свою біографію свою, ми насправді подивимося зараз коротенько, вже Муса доєднується, але ми заявили сьогодні тему Трампа, ми не можемо просто так пройти повз неї, тому що все-таки сьогодні підсумки тижня, і я попрошу Мусу подивитися зараз це разом з нами, бо я знаю, що він був супер зайнятий, власне, ічкерійськими справами зараз в Європі. І насправді Муса теж у Фінляндії, що теж дуже символічно. Але ми маємо торкнутися теми Трампа, тому що саме не просто, минулого року це був імпічмент, цього разу це просто його потенційний арешт. Багато з американських медіа... І тюрма. Багато хто з американських медіа обговорює, чи буде він іти, як це, не червоною доріжкою Оскарів, але оцією дорожкою від суду до Ваганзака, як ми б сказали тут, на пострадянських теренах, в наручниках. Іти дорожкою він не буде, а в наручниках, якщо його пов'яжуть, він таки з'явиться. Не факт. Не факт. А чому? Він просто там в суді, коли буде, він там здасть відбитки пальців, його сфотографують в фас і в профіль. Він стане першим президентом, з яким зробили такі процесуальні дії, як би в нас це назвали. Без artificial intelligence. Але він би не був собою, якби з ним таке не сталося. Я тут дивилася перед ефіром бекграунд по цій історії, і це перший президент США, який потрапив під кримінальні звинувачення і буде в суді. До нього така людина, такий прецедент ще був в 1872 році. Якийсь американський президент був арештований за перевищення швидкості на своїй цей horse-drawn carriage, це карета з кіньми. От тому Трамп, значить, скільки тут 150 років чистого президентства, але він авторитет цієї посади зруйнував, мабуть, уже що назавжди. Перевищення швидкості і відкупатися від купляти мовчання порнозірки. Трошки інші історії. Насправді, є дуже прикольні кілька матеріалів на цю тему, ми до них ще повернемося. А насправді після того, як ми поговоримо з Мусою, але все-таки до того моменту, як ми підключимо Мусу, а він уже з нами, значить, подивиться разом з нами цю історію, ми не могли, звичайно, пройти повз це старе інтерв'ю головної, причини всіх нещастя містера Трампа, Стормі Деніелс, яка обговорює його кінець. І я в даному випадку кажу це абсолютно босяцьким, нормальним, шулявсько-євбазівським жаргоном, тому що обговорює вона саме це, вона обговорює форму гриба, у якій, як вона вважає, або як вона свідчить точніше, тому вона одна з говорящих свідків того, як виглядає Дональд Трамп із середини і зовні. І зараз ми подивимося це маленьке відео. Його дивилися всі американці, власне, на одному з ключових їхніх late-night шоу кілька місяців тому. Тепер воно як ніколи актуально. Пару хвилин чистої насолоди без перекладу «Кінець Трампа». Попрошу зараз це відео. Я думаю, можна третім віконцем, але зі звуком. All right. That's epic. Did you do this yourself? We had an arts and crafts day here, and we put these together. So, That is so disturbing. if you had to, the lineup you mentioned, and picking it out of a lineup, which of these mushrooms, orange mushrooms, would most represent I'm
The commander-in-chief of the United States military. Can you hold it up so it's coming at me at the correct angle? Yes. Ти можеш, каже, це поставити так, бо це буде правильним кутом. Oh, is this the one? It's a nubbin! A what? It's a nubbin! It's a little nubbin! So for real, like this is not, you're not just picking one of the small, okay, well, this is not even the smallest one, but No. this is it, huh? It's the most accurate depiction, yes. Wow. There you go. Isn't that beautiful? Well, if you want to go on another date with him, we'd be happy to pay for it. I thought we were friends. Will there be a sequel to the book? This is amazing. Wow. How about that? I feel like we've gained a perspective that Bob Woodward wasn't able to get in his book. That's for Я sure. думаю, достатньо Put вже. this Власне, back in here. Стормі Деніелс була тою людиною, яка, як це, нізложила Трампа до рівня його, як сказали би грузини, чучуліка, не будемо вживати інших слів, порівнявши його з цим маленьким грибом. І вона, власне, Да, це все. принизила Трампа настільки, наскільки це було можливо. Більшого приниження жоден політик, мені здається, не зазнавав. Власне, на цьому продовжується карколомна історія товариша Трампа, до якої ми будемо безкінечно повертатися, тому що виглядає на довгий серіал. Забігаючи наперед, аналітики американські, Reuters, зокрема, він може і, скоріш за все, буде продовжувати балотуватися в президенти. Навіть якщо цей кейс буде доведений до кінця і він таки буде заарештований, буде він, звичайно, не за маленький грибочок у себе між ніг, і не за факт того, що він підкуповував порнозірку, щоб вона мовчала, а за те, що він робив махінації з своїми фондами, і, власне, сума в $300 тисяч не така маленька сума, а він проводив це поза касою якимсь чином, використовуючи певні схеми. І от за схематоз трампівський в тому, де він намагався ще в кампанії 16-го року зробити, не дати Стормі говорити про гриби, от за це його і судитимуть. Але це тема для окремого великого аналітичного етеру, процесуальна історія з Трампом. До речі, ми ж тут, в принципі, така сама історія. Людина під подібною кримінальною справою може собі спокійно балотуватися в президенти. В Україні? Да. Да, ми от поцікавилися перед ефіром, чи в Україні заважає кримінальна справа брати участь в президентських виборах. Щось не схоже, що в законодавстві є якісь перешкоди. Тому можна пробувати навіть, може, із СІЗО брати участь у виборах і робити навіть з цього політичне шоу. В принципі, як таке і відбувається довкола Трампа зараз. Є. На цій позитивній, абсолютно, я б сказав, іронічній ноті ми повернемося до кадилівців. Муса Ломаєв з нами. Салам, дорогой. Добрый вечер, салам. Добрий вечір. Поздравляю с вступлением в НАТО в некоторой степени, потому что, ты теперь находишься на территории страны НАТО. Спасибо огромное. Теперь я себя буду вдвойне чувствовать в безопасности. Как реагирует Хельсинки? Как реагирует Финляндия? Только что с нами был Тони Вильян Ма, наш друг из Хельсинки. А он говорит, финны спокойны. Финны, в общем, там не очень проявляют так свои эмоции. Но ты-то тоже общаешься с определенным, контингентом людей очень мотивированных, очень часто людей, да, из твоей родины, ичкерийцев, ребят, сейчас рвущихся на самом деле и прямо, и косвенно на фронт. И вот в твоем кругу, да, в кругу твоих знакомых, Муса, как это все сейчас выглядит, НАТО, расширяющееся в Финляндию? Ты очень хорошо заметил, финны не так сильно эмоциональны, но в частных беседах у меня практически каждый день бывает контакт непосредственно с финнами. Финны очень ждали этого момента и очень переживали по поводу того, что сейчас происходит в Украине. И пытались немножко прогнозировать на будущее, как себя поведет сосед, с которым у них граница 1500 с чем-то километров. Поэтому то, что сейчас происходит, и то, что Финляндия буквально в полуметре от НАТО, это просто очень хорошая новость. И я думаю, что многие финны вздохнут уже с облегчением в этом направлении.
И если говорить о моем узком круге, то мы однозначно это приветствуем, и мы даже не думали, что финны решатся на такой шаг, честно сказать. Потому что долгое время Финляндия устраивала такие экономические отношения с Россией, и тут получается, что совершенно в другую сторону все это пошло, и Финляндия, финское государство себя показало очень хорошо в этом направлении. Я хочу познакомить тебя, и, в общем, должен был бы начать с этого, но тут невозможно было переходить с грибов Сторми Дэниелса, этой всей комедии, на ваше знакомство с Дашей Глущенко было бы как минимум не галантно. Поэтому я, в общем, сразу влетел в политику. Это просто было бы падение мое в лужу. Було б моє падіння в лужу негайно. А Даша Глущенко і Муса Ломаєв, Даша один з тепер учасників нашого проєкту і один з співведучих. Муса Ломаєв колишній комбатант з Рашастаном в Другій Чеченській, колишній в'язень Кадирова і людина, якій вдалося вирватися на свободу by sheer luck, як сказали би американці, чисто випадково насправді. Тож, ми тут всі разом. У Даші дозріють питання, і вона включиться в розмову. У мене до тебе питання зараз таке, ну, типу, знаєш, робочо, я б сказав, ну, прогнозоване. До того, як ми перейдемо на ці невеличкі заворухи, які відбувалися на Північному Кавказі, тому що є питання, чи це насправді масово, як це видає ранок Дагестан, канал Утро Дагестан, і про це ми поговоримо. Питання зараз до того, ну, знову ж таки, ти активний учасник, активний діяч нового ічкерійського уряду в екзилі, ты активный деятель политический ичкерийского правительства в экзиле. Что нового у вас сейчас с Ахмедом Закаевым на тему, скажем так, во-первых, подготовки вашего Министерства обороны, да, Чечни, Ичкерии, Чеченской Республики Ичкерия и ваших батальонов? Это первое, потому что это напрямую касается нашего общего фронта. Ну, на данный момент Ахмед Закаев с нашим министром обороны находится на территории Украины с рабочим визитом непосредственно с возрождающейся армией Ичкерии. Там проводятся мероприятия. Как только Ахмед Закаев вернется обратно, нам в развернутой форме будет понятно, какие конкретные шаги были сделаны именно в военном плане. В политическом плане все идет как бы стабильно, проходят небольшие мероприятия, проходят разные акции, и в этом направлении делается много работы сейчас идет непосредственно с самой молодежью, потому что, с одной стороны, возникшие радикалы, с другой стороны, вот эти кадыровцы, которые отсылают сейчас молодежь в Украину, одев российскую военную форму. Поэтому как бы вот с этой молодежью идет такая работа. Що з мобілізацією в Кадирівській, окупованій кадирівцями, скажімо так, контрольованій кадирівцями Ічкерії відбувається зараз? Тобто ми отримали новини, які спочатку просочилися від анонімних джерел в Bloomberg, а з цього почалося 2 тижні тому. Ми були, насправді, в нашому етері одні з перших, хто їх озвучили. Далі це почало розповсюджуватись українськими ЗМІ. Ці новини про 400 тисяч чергових чмобіків, які Рашастан вербує. Тепер це вже озвучується на більш широкому рівні з інших різних джерел так само, і з других істочників то же саме. Что видно по Чечне? Как этот, скажем так, план мобилизации выполняют Кадыров и его приспешники? То же самое. Как нам известно, есть такой центр спецназа в городе Гудермесе, насколько я знаю, где сейчас происходит... Да, где происходит подготовка вот этих мобильных подразделений перед отправкой в Украину. Мобилизация идет полным ходом, так же, как и по всей России. Единственное, что мы не можем увидеть в этой мобилизации, это ту самую так называемую кадыровскую армию, которая долгое время практикует, тренируется и афишируется, и даже самим Кадыровым. Она никуда не собирается
ехать ни в Украину, ни туда, потому что если армия Кадырова уедет куда-то, он останется без защиты, потому что этот человек даже в соседнее село без предварительной подготовки не ездит. Поэтому рядовые чеченцы, которые провели дорожные нарушения или какой-то долг, или что-то в этом роде, тут же этого человека лишают всего, отправляют в Украину. И даже не спрашивают у него, хочет он или нет, он уже оказывается в списке мобилизованных. Вот такое происходит в Чечне. Читаю чат, насправді наші глядачі просять у мене ставити тобі питання українською. А я роблю це так, іноді роблю це так, іноді для того, щоб це було для простоти дискусії, власне, не перекладаю це українською. Думаю, що ми абсолютно, адекватно використовуємо тут спільну мову, хоч багато хто називає їх і мовою окупанта, але заради комунікації, заради спілкування з нашими побратимами, які теж були під п'ятою Рашистської імперії, я думаю, що використовувати зброю ворога, в тому числі інформаційну, в тому числі мовну, це цілком адекватний вихід. Питання до тебе таке. Ми бачили це відео на каналі «Ранок Дагестан», «Утро Дагестан». Виглядало на те, що там відбулося боєзіткнення в Інгушетії. Попрошу зараз його подивитися, воно коротке, а можна дати його загальним вікном. Великий переполох у маленькій Інгушетії. От ми бачили якісь сліди стрілянини. На каналі «Утро Дагестан» писалося про те, що от-от зараз піднімуться і так далі. Я не побачив цього на інших каналах. Негайно подзвонив, насправді, написав тоді Мусі, це було в середині цього тижня, для того, щоб перевірити, що там насправді відбувалося. І от тепер в кінці тижня ми підбиваємо підсумки, насправді, ключових новин, і ключових, можливо, не новин, а ключових, спроб видавати бажане за дійсне. Коротше, реально там є заруба. Що це на відео? Що це таке? Я думаю, что это что-то вроде какой-то бытовухи. Ничего из того, что вот восстание на Кавказе, восстание в Ингушетии или что-то в этом роде, это нельзя в это русло переводить, потому что если бы в случае реального нападения, то та или иная структура военных сил, даже очень много моментов было, когда происходило какое-то нападение, и даже ИГИЛ, который находится на территории Сирии, Ирака, даже они подтверждали, что это это их акция. А в данном случае никаких подтверждений, никто на себя это не взял, и получается, что это выходит, что обычная бытовуха, которая происходит и без всего этого на территории Ингушетии. А оці сліди, це постріли від чого, як би ви сказали? Да, кто-то стрелял, реально кто-то стрелял. С чего? Но это не означает, что кто-то
из тех людей, кто не согласен с тем режимом, который сегодня находится на территории Ингушетии. Возможно, это провокация со стороны самих силовых структур. Ну, это похоже на автоматическое оружие, Даша спрашивает, или калаш, или что-то такое, ну, судя по следам от пуль. Ну, судя по следам, никто не пострадал. Но крови нет. ну, и- Да. У меня кровожадный вопрос, да, но видно, что вряд ли были жертвы. Да, задавай вопрос, уважаемый. Кто-то вышел просто и расстрелял здание. Поэтому я говорю, что такие акции, они происходят. Рано или поздно что-то происходит на территории Ингушетии, на территории Дагестана и других республиках Северного Кавказа. Но это не означает, что это непосредственно человек, который не согласен с этим режимом. Возможно, у них произошла какая-то стычка, и человек просто... Там ситуация немножко другая в этих сопредельных республиках. Там есть российский закон, который не соблюдается, который культивирует только ненависть и зло. Соответственно, кто-то, наверное, решил отомстить каким-то образом тому или иному блокпосту. Вот у меня другой логики, другого объяснения тому, что там произошло, нету. Да, очень много негативно настроенных телеграм-каналов, каких-то других ресурсов сразу же объявили, что вот Кавказ восстал, 3-10, и все в этом русле. Но ничего из этого не подтвердилось. Жодного розвитку ця історія не мала, видно, це видно і це очевидно так. Тому теж, ми з першого дня насправді стежили цю історію, те, що ми не реагували на це в етері Другого фронту, лише тому, що ми, власне, чекали кінця тижня для того, щоб разом з Мусою підбити просто ці підсумки і якось профактчекити це. Буде щось нове, оголосимо негайно, але... Ключові новини сьогоднішні, те, що Ахмед Закаєв, міністр оборони Ічкерії, працюють в Україні активно. Станом на зараз, по батальйону ОБОН, яка, скажімо так, які є новини з приводу комплектації, кількості бійців і там в жодному разі ніяких локацій, але для розуміння того, скільки зараз у нас воюючих, скажімо так, вільних ічкерійців на території України з Рашастаном? Точное количество я не могу назвать. Я могу сказать, что активно идет пополнение рядов армии Ичкерии, которая находится на территории Украины. И, насколько мне известно, новые поступления проходят сегодня интенсивную так называемую учебку. Это на полигонах. И вот в этом плане идет полностью работа. Якщо українець захоче завербуватися в ОБОН, в нього є такий шанс? Якщо або грузин, чи це виключно етнічний батальйон? Нет, есть однозначно, есть у того или иного человека другой национальности примкнуть к ОБОНу. Никаких проблем я лично не вижу. Не здивуйся, якщо після етеру хтось почне писати коменти, а звичайно ми будемо спрямовувати на твій телеграм-канал, в разі чого, якщо подібні якісь питання будуть від конкретних людей, а не від людей без імен і прізвищ, тому що на такі коменти ми просто не відповідаємо. Дякую, Муса. Муса Ломаєв був з нами. Дякую. Продовжимо, власне, наступного тижня, стежимо за всім, що відбувається. І ще раз дякую тобі. Я тим часом хочу нагадати, що ми живемо за рахунок наших глядачів. Я кажу, як є. Ми не маємо грантів, що було б непогано, але це окрема історія. Поки що ми їх не маємо. Але ми не маємо і ніколи не будемо мати олігархічного і якогось брудного фінансування. Тому що означає це, що ми тоді втратимо незалежність. Ключова історія нашого проекту про те, що ми робимо те, що ми вважаємо за потрібне, і те, що вважають за потрібне наші глядачі. А ви в чаті можете поставити питання гостю. Сьогодні я, вибачте, провтикав на певну кількість питань, але наші гості повертаються до нас, і тому я сподіваюся, що ми це зробимо цього разу. Я зараз бачу від Алекса Джі питання, яке було до мене на початку цього етеру. Питання до пана Бобровника. Була стаття про інтереси
копалин мінералів Ізраїлю та Китаю в Північній Африці. Там була здогадка, що поставка Китая Ірану через Москву. Пане Алексе, будь ласка, якщо є лінк на цю статтю, з цього абзацу тексту важко зробити висновок. При всій повазі, я теж не телепат і статтю цю не бачив. Я читаю багато, але не можу прочитати все. Величезне вам прохання, якщо ми з вами там друзі, або ви фоловите мене на Фейсбуці, то під якимось постом це залишить, або в коментах під цим етером, щоб можна було цю статтю прочитати. Тому що ми з цікавістю приймаємо і читаємо те, чим ви з нами ділитесь, тому що, як кажуть, гуртом і батька легше бить. Давайте нам свою аналітику. Юрій Троїцький пише: я Бобра бачив на Ярвалу, сидів з якимсь двома, курив, хіхікав. Дякую, Юрій, це правда. Точно був ти, да? Це був я. Ну і нагадаю, що книжка насправді нарешті вийшла. В описі цього етеру маємо лінк на те, як купити її на нашому ресурсі, і щоб я її підписав вам. Це «Сіра зона». Це перша. Хтось уже, наприклад, Юрій Буштрук уже отримав книгу з моїм підписом. Вона, насправді, це половина цього. Це не цикл, це одна праця, один труд, але видавництво вирішило ділити її на дві частини. Тобто це «Сіра зона». Друга частина вийде через пару місяців, вона називається «Червона зона», але це продовження цієї самої історії. Тобто, коли ви побачите трикрапку в кінці першого тому, там за ним буде зразу слідувати фраза, що далі буде. І тому не дивуйтеся цьому, наступна книжка буде виходити за якийсь час. Ми, насправді, з Дариною так потихеньку закругляємося, але є пару шматків відео, які я прикопав з такою несамовитою затятістю сьогодні зранку, що не подивитися їх разом було би, по-моєму, злочинно, і не показати їх вам. Ми подивилися, звичайно, ми не могли пропустити це приниження Дональда як потенційного колаборанта з Кремлем, і насправді найбільшого провокатора і принижувача наших любих друзів в ДС, що за чим не можна не стежити. Але те, як ми це стібемо, це дитячий лепет на лужайки порівняно з тим, як це роблять американські медіа. Попрошу невеличкий шмат. Він теж буде англійською, але я думаю, що я вже бачу початку, що наші глядачі розуміють все, що там відбувається. Це така комедія. Це як американські, власне, стендап-коміки з одного з центральних їхніх каналів дивляться на те, що там робиться. І ніякої презумпції не винуватий. І ніякої... Who's going to be giving speeches from his getaway car. Ну, власне, так стібуть Трампа. Дякую за це відео. Я думаю, що от можемо просто ці ще кілька хвилин. Це безкінечна комедія, пов'язана з Дональдом, але не така смішна вже історія юридична, яка триватиме. І ми маємо новини про те, що Майк Пенс, віце-президент, власне, наскільки я розумію, готовий почати свідчити проти Трампа. Тобто справа про гриби і, подкат порнозірки, може стати набагато серйознішою. Ну, дивися, справа зроблена професійно дуже, і ці карти розкриваються потроху, викладають по одній. Починають із смішної історії, з порнозіркою, яка мовчала, а потім згадала, бо вона хоче цим поділитися, і це важливо. І якби вона всюди ходить і розказує, як це все було, а це вже все було років 15 тому. І це все вірусне. Секс був, гриби були раніше. Так, вона досі пам'ятає, уяви. Да. І потім ідуть аргументи більш серйозні, і там же ж заявник по цій справі, як би сказали в наших термінологіях, колишній адвокат Трампа. Людина, з якою були до певного часу довірливі стосунки, з адвокатами такі стосунки завжди. А це страшно. І ця людина володіє певними таємницями, які тепер вона розказує в суді. За умовами цієї, угоди зі слідством. І це така тактика, щоб, американська розумна тактика правосуддя, коли починають
найближче оточення, знаходити там слабкі ланки і виставляти в суді проти цих людей з однієї команди, одного проти іншого. Тим більше, що в команді Трампа здорових стосунків ніколи не було, і там постійні якісь були ротації, претензії, скандали. То, звичайно, що зараз вся ця колода буде по різні боки в суді виступати і розказувати страшні державні американські таємниці. Оує! От такий собі прогноз, насправді, прогноз дуже реалістичний, як все, що робить Даша Глущенко, тому що вона, як мінімум, юрист. Ну там 30 епізодів. Вони ж почали з першого епізоду з дівчиною, потім ця дівчина, там знайшлася якась ще аналогічна дівчинка, а потім, коли вже дійшло до суду, то знайшлося ці 30 епізодів, за якими висунуті звинувачення, і вони всі кримінального характеру, можна сісти в тюрму. І кажуть, що розглянути навіть можна встигнути до початку голосування на виборах. Тому історія спочатку смішна, але потім досить жорстка. І це така тактика 1000 порізів. Хоча це не американська метафора, але вона тут дуже доречна. Як потрошку звужується довкола Трампа, це якби життєвий простір, навіть не тільки в політиці, взагалі. Ми сьогодні обіцяли Китай. Китай буде в понеділок, ми працюємо над цим затято. Дарина Глущенко буде в понеділок, ми продовжуємо працювати разом. І ми продовжуємо працювати для вас. Ми продовжуємо збирати те, що ми вважаємо найцікавішим. І ми висмикуємо тих людей, які мають що сказати на дуже контроверсійні, часто, теми міжнародної політики, які нам здаються супероднозначними, як, наприклад, входження Фінляндії чи Швеції в НАТО. Але є свої порізи, реальні, часто спровоковані, а часто дуже органічні. Таким порізом для Туреччини є наявність курдського народу, до якого застосовуються дуже часто такі самі тактики, як колись Рашастаном застосовувалися до українців. Курдські пешмарги до певної міри дуже схожі, хоча я не люблю ці політичні, історичні типу паралелі, але до певної міри вони реально схожі на українське УПА. Це дуже цікава тема і дуже цікава історія, до якої ми будемо повертатися. Я ж поки що попрошу ще раз допомогти нашому проекту в цілому. Це не тільки другий фронт, який веду я, і Дарина, і до нас долучаються інші люди. Таня Пришляк, яка є незмінним, постійним, в принципі, рульовим нашого проекту по четвергах, чистого четверга. Я прошу допомогти всьому ЮМНу, тому що ми всі одна команда, ми всі одна родина, так чи інакше. Це все і Катя Супрун, і Саша Чиж. Це наш фантастичний бек-офіс, а насправді м'язи нашого етеру. Це і Діма Портіной, це і Влад Граб, це і чудесна його дружина Аліна, яка робить заставки для наших етерів. Це і Назар Задерій, і Настя Кримова, і, власне, весь наш йобнутий і непереможний колектив. Дякую всім. Треба було запікати тебе. Ні, можна. Ми знаємо, що ми не можемо закликати до фізичної, а тепер запікання ворогів, а от в ряди-годи вживати лексику насправді можемо. Буду знати, на наступний раз треба було попередити. Потихеньку розкрутимося. Дякую всім ще раз за вашу допомогу, за вашу підтримку. Нагадую про те, що ми вийдемо в понеділок з другим фронтом. Це наш другий фронт міжнародний. Працюємо над тим, щоб це був Китай. І зараз буде ролик Патреона. І це теж, до речі, частина нашого проєкту, тому що в нас є окрема маленька, але дуже затята фільмуюча така команда, яка знімає бекстейдж всього того, що робиться в UMN, на skrypin.ua. Це Аня і Богдан. І там можна подивитися купу відосів дуже прикольних про те, як живе цей веселий вулик Верховинський, там, де в нас хед-офіс, і київська штучка, як називає Рома Скрипін, оцей мій анклав. Тут наш анклав з Дашою, з Анією, Богданом і іншими. Ще раз дякую вам, до понеділка. До зустрічі всім.